Welcome, water people. This is the full moon reading for all the water signs. I want to say thank you for being here. This is a full moon. This full moon is for a 4-week. The full moon is for a 4-week lezing. Okay. Dus, dames en heren, zullen wij daarin gaan. Oké, dus wat zie ik is in de zelf, de eerste huis. En niet vergeten, Kreeft, je bent de vierde huis. Schorpioen, je bent de 8 huis. This is the full moon for the flowers full moon, the bloemen full moon in Schorpioen. Oké, dus this full moon is the full moon van Mei. En het is de bloemen full moon in Schorpioen. Dus Schorpionetjes, it is a tijd om genezen. Dus however it comes up for jullie, it is a positive time for genezen. Dus falsite, there is a false person. A boodschatte person is zeer vals. Wees voorzichtig. Dus mensen die werken met een boodschatte person is een zeer false person. Wees voorzichtig met deze person, oké? Dus ik zie in de eerste huis, het is geluk voor jou. En in de eerste huis is zo, it says je hebt jezelf gevonden. En this is best wel good. It is a positive energy van wekens doordat whatever the issue en de situatie dat is gespeeld. Ik zie dat in this huis, je bent zeer open to bepaalde informatie en je zit jezelf te genezen. Dus het is goed omdat in deze tijd van wekens doordat het is de full moon in Schorpionetje, ik zie positive alignment of energy. Now there's a boodschatte person and whoever deze boodschatte person is zeer false. Dus als je komt in aanraking met de boodschatte person is falsite. Falsite is iemand is niet eerlijk en oprecht. Deze person is op zoek naar some vorm van informatie. En je moet jezelf even snel realiseren dat deze persoon is niet echt, oké? Deze persoon is false als de dag dat ze komt, oké? Hij of zij. Dus falsite, deze persoon is echt false. Als we gaan even verder in de tweede huis. De tweede huis is je financial zone. Wat zien wij is dat sommige van jullie is bereiken om veel geld te verdienen. Vanwege doordat misschien heb je je eigen zaak. However, this is voor jou. This is so it says, als je hebt je eigen zaak, het wordt uitgebreid. Mensen ga je vinden in the world. En it is best wel a positive energy. Nou, sommige van jullie gaat iets ontwikkelen of ontdekken. En ik zie dat this is good. Mensen gaat het best wel leuk vinden. En mensen gaat echt terug naar je te komen. Is so it says je trekt de mensen aan. En dat is best wel goed. Dus, however, deze issue en deze situatie is, het is best wel goed. De derde huis van je environment en in je dorp en dat soort van ding. Ik zie geluk. Geluk komt. En this is best wel positive. Now, whatever the issue en de situatie is, ik zie dat sommige van jullie hebben issue met een Leo. Een jong Leo vrouw in de omgeving. Whatever deze vrouw heeft gedaan, breng jij zelf geluk. Dus deze vrouw, misschien had some deceptiveness gedaan around jou. Het kan een vriend, een zus, een vriendin. And it bring u geluk. And this is best wel goed. Dus dat is a positive energy waar door de vervallen of vervalsen van iemand dat is valse. Het brengt u geluk in je leven. En soms is het gewoon karma dat deze persoon heeft some deceptiveness gedaan. Het is, en het komt op als iemand op de workfloor. En door haar deceptiveness en downfall zijn jullie terechtgekomen dat je krijgt een nieuwe promotie door haar, omdat iets wat ze heeft deceptief gedaan. De energie van de huis is de family. De fear house is de huis van de Kreeft mensen. Wees voorzichtig, Kreeft mensen. Communicatie is de sleutel.
Whatever de issue en de situatie is, Kreeft mensen, ik zie dat je moet communiceren dadelijk met een vispersoon, omdat whatever de issue en de situatie is, dadelijk communicatie gaat je beetje helpen. Dus dit is een vispersoon in je familie en je gaat even communicatie met deze persoon. Dus sommige van jullie komen op met een issue en een situatie met een vispersoon. Als je dadelijk communiceert, de persoon gaat je helpen uit whatever the problem is. Ik ken een government institutie organisatie ook, dat daar was some deceptiveness at speel. Als je communiceert dadelijk, dan word je geholpen. In de vijfde huis, ik zie dat de tweeling komt terug in je leven. Een tweeling wil reunite met jou. This was an ex-partner, ex-lover. Deze tweeling is verliefd op jou. Sommige van jullie, deze persoon is gewoon een vriend, of een vriendin. Maar deze persoon is verliefd op jou. Deze persoon wil even terug in je leven, omdat ze heeft gerealiseerd dat je hebt ze best in gedachten, oké? Het is zoiets als deze persoon realiseert dat je bedoelt gewoon goed voor ze. En ik zie dat deze persoon wil even reunite met jou in however this uitspeelt, oké? Dus wees voorzichtig. Deze tweeling, het is zoiets als jullie waren samen en dat was deceptiveness dat is gespeeld. Nou, de zesde huis is de huis van je dagelijkse dingen wat je doet, onverwacht geluk op de workfloor. Dus ik ken dat de Leo heeft iets gedaan. De Leo is out en jullie krijgen promotie. De zesde huis is over werk en je dagelijkse dingen. En onverwacht verrassing wat is gebeurd. Komt echt je baas naar je toe en zegt, ja, die is out, dus jij krijgt zijn positie. Dus dit is best wel. Of niet, het is zo, it says there is een nieuwe positie dat wordt geopend op je werk en je krijgt te horen dat ze wil jij in dat positie. De seventh house is de huis van relatie en ik zie end to a relatie. Ik zie je gaat uit elkaar en ik zie dat jullie krijgen heel veel geld of doordat jullie gaat uit elkaar, ik zie alles wordt verdeeld en jij krijgt de huis. Dus however dit speelt. Als je bent een vrouw met kinderen, jij krijgt de huis. Als je bent een vrouw en je man heeft iemand anders en je komt achter dat, ik zie dat je man gaat uit de huis en laat de huis even voor jou. Ja, jij bent degene met de kinderen, hè? Nou, de 8th house is de huis van de Schorpionnetje. Nou, Schorpionnetje, wees voorzichtig. Er is een issue in een situatie dat je hebt met de marktmensen. Ik heb zakelijke mensen of iemand dat je doet zaken met of iemand op de workfloor. Wees voorzichtig vanwege doordat ik zie semi-sextile laat de situatie dat het uitwerken. Dus whatever jullie Schorpionnetje doen, niet tegenwerken aan marktmensen, omdat ze gaat de rok onder jou weghalen. Dus wees voorzichtig, Schorpionnetje. Voor de rest van jullie is dat een genezen en het kan een nieuwe connectie, een nieuwe contract, een nieuwe samenwerking komt met de Schorpioen. En dit is best wel goed. Of een Schorpioen mag de weg open voor nieuwe dingen in je leven te komen. Oké, en dat is best wel goed. Nou, sommige van jullie in de 9e huis. De 9e huis is iets overseas. En het heeft mee te maken met buitenlandse mensen. En there is a mysteriousness around a steenbok. Nou, een steenbok is zeer goed. Deze steenbok heeft zoveel informatie. Deze steenbok is wijs met informatie. Deze steenbok heeft heel veel buitenaardse informatie dat jullie zijn willen weten.
en ik zie dat sommige van jullie gaat even connecten met deze stenbock. Vanwege door je realiseert dat deze stenbock heeft heel veel wijsheid dat onder niet hebben. Dus dit is best wel goed, omdat het is, het lijkt dat de persoon is mysterious, maar de persoon is gewoon geruled bij Saturn. En Saturn is de planet van wijsheid. En Saturn is de planet van the Saturn creëer and bring balance in corporation institutes, alles as there is a onterecht en dat soort of ding. Saturn, dus wanneer Saturn touch government institutes, organisatie, helemaal veranderen in the world, okay? The 10th house is the house van de stenbock en ik zie dat als Scorpion, je moet voorzichtig in de 10th house, omdat de 10th house, als je probeert te creëren en creëer deceptiveness rond een stenbock, je bent in de 10th house, oké? En de 10th house is your repetition. En als je probeert een stenbock repetition kapot te maken, die maak je echt af. Vanwege door de 10th house is de house van repetition. It's the house van heel oprecht tegen anderen. En ik zie dat sommige van jullie krijgen hulp, maar ik zie een stenbock gaat jullie Scorpionnetje helpen out of a situatie, oké? Okay? Als je bent niet goed voelen, een stenbock om jou even te genezen en vertel wat het is en hoe moet je dat even doen. Dus als je veel jezelf outbalancen, het stenbock komt in om jou te helpen. De health house is de house van de waterman. En ik zie dat meestal van jullie een situatie wat jullie hebben mee te maken met de waterman en een stier komt tot een eind. Dus als je hebt issue met de waterman en een stier, issue in een groep met een stiermensen, dit komt nou tot een eind. Ik zie dat je gaat even stand opsteken deze mensen en neem je empowerment. Dat betekent dat je neemt je kracht terug, omdat deze ram probeer je kracht van jou weg te halen. En je staat stevig in je schoenen en je zegt nee. En dat is in de 11th house. De 11th house is een ram in een corporation institutie, een groep. Dus you can have, so it says, conflicts of a ram probeer even competitie met jou om te maken. En jij bent, so it says, toodaloo. Dus dat soort of a ding. 12th house is a house van de vismensen. En de vismensen, je hebt een issue met a crave. Whatever the issue and the situatie is opposition. Opposition, dat betekent dat deze persoon werkt je tegen. Maar je gaat echt goed in je recht staan en neemt je kracht terug. Whatever the issue and the situatie is, ik zie dat sommige van jullie krijgen een nieuwe contract. However this come up, ik zie een nieuwe contract come up for a crave mens. Whatever the issue and the situatie is. En omdat jullie zijn de laatste, ik ga het even zien. Sommige van jullie, crave. There is some problemen here, crave. Dus ja, en de contract, ik zie, okay, for the crave mensen. What is this a new contract? Over. Okay, crave. Okay, so ik zie dat crave mensen willen een nieuwe contract, maar het gaat niet lukken. Een jonge crave wil een nieuwe start en een nieuwe contract, maar het wordt niet gelukt. Okay? Whatever the issue and the situatie is, ik zie dat this nieuwe contract dat je wil, ik zie dat de rechter komt op en die zegt nee. However dat is gespeeld of iemand in legalities, personeel zaak, ze zegt nee. Voor de rest van jullie een nieuwe contract komt binnen voor jou. So voor de vismensen nieuwe contracten. En voor de Scorpionnetje nieuwe contract. Dames en heren, deze lezing is voor 4 weken. Dus hoe jij het ziet en hoe wat je kan doen is ook werk samen met de maandelijke. Dus ga even kijken de maandelijke lezing. Werk samen daarbij
Omdat deze lezing is voor een 4 weken period. Dus na de 4 weken daarna is die energy vibration van deze lezing. Ik ga het even zeggen. Namaste. Tot volgende keer.